সাধারণত ইংলিশ বলার সময় আমরা ভেরি শব্দটা অনেক বেশি ব্যবহার করে থাকি। কনভারসেশনকে আরো ইন্টারেস্টিং করা যায় ভিন্ন কিছু এক্সপ্রেসিভ শব্দ ইউজ করে। লেটস হ্যাভ আ লুক এট দিস। ভেরি হ্যাপি, আই অ্যাম ডিলাইটেড, আই অ্যাম এক্সট্যাটিক, শি ইজ অন ক্লাউড 9, এত খুশি যে আকাশে উঠছে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, we can say crucial, we can say essential. Computers are essential for office employees. Teachers are crucial to the success of schools. Very tired. Very tired এর বদলে আমরা বলতে পারি I'm exhausted. I am worn out. I am on my last legs. এত টায়ার্ড যে আমি দাঁড়াতে পারছি না। ইংলিশে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য you can also check out Lingwing.